can see Indian Penal Code. It is an introduction class to Indian Penal Code. இந்த வகுப்பில் இந்திய தண்டனை சட்டம், இது ஒரு இந்திய தண்டனை சட்டத்தை பற்றி அறிமுக வகுப்பாகும். So what is meant by Indian Penal Code? What is the object behind it? Before rule of British, we are ruled by various kings and separated as several parts in India. When the British people came to India and conquered the certain part of the India, they want to rule us in Indian kingdom before British rule. Our kings are the judges, our jails are nothing but it is underground jail, already we have seen in lot of films. இந்த நமது இந்தியாவானது பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் வருவதற்கு முன்பு பல்வேறு பகுதிகளாக மன்னர்கள் ஆட்சியின் கீழ் இருந்தது. அவர்கள் இந்தியாவை கைப்பற்றிய பின்பு நம்மை ஆட்சி செய்ய நினைத்தார்கள். பிரிட்டிஷ் இந்தியாவிற்கு முன்பு ஆண்ட மன்னர்கள்தான் நீதிபதிகளாக இருந்து தண்டனை குற்றங்கள் செய்யின் அதற்கு தண்டனைகளை வழங்கி வந்துள்ளார்கள். So after conquer by the British government, they want to treat us as a slave. ஆங்கில அரசாங்கம் நம்மை அடிமையாக நடத்த முடிவு செய்தது. So in order to keep us, they want to give various legislation on various parts to install a courts and police system, court system, judicial system, like in all other departments. The judicial department, like in Great Britain, it was started by them. அந்த ஆள நினைத்த பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் நம்மை நமது இந்தியாவில் நீதித்துறை என்றும் காவல்துறை என்றும் ஆரம்பிக்கவும், அதற்காக பல்வேறு மற்றும் இதர ஆட்சிகளை செய்வதற்காக பல்வேறு சட்டங்களை பிரிட்டிஷில் உள்ள சட்டங்களை இந்தியாவிற்காக அதே சட்டத்தை வகுத்து அதன் அடிப்படையில் நம்மை அடிமைப்படுத்தவும் நினைத்தார்கள். So it is one of the legislation found by the British people. There are certain acts which is termed as a crime against the government, against the state, and if it is committed by a man, then he will be punished in a court of law. That is the procedure. ஸோ அந்த மாதிரி பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் நம்மை ஆள நினைத்த பொழுது சில செய்கைகளை குற்றம் என்று வரையறுத்து அதற்கு தண்டனை என்பதை நிர்ணயித்து அந்த குற்றச் செயலை நாம் செய்தால் காவல்துறை மூலம் வழக்குகளை பதிவு செய்து நீதித்துறையின் மூலம் நம்மை சிறையில் அடைக்க பயன்படுத்துவதற்காக உருவாக்கப்பட்டதுதான் இந்திய தண்டனை சட்டம். ஸோ லார்ட் மெக்லே என்பவர் இந்த இந்திய தண்டனை சட்டத்தை வடிவமைச்சு
நம்மளுக்கு எதிராகவே ஒரு சட்டத்தை தயார் செய்து அந்த சட்டத்தை நம் மீது திணித்து நம்முடைய இந்திய மக்களையே போலீஸ் அதிகாரிகளாக நியமனம் செய்தும் நம்ம போலீஸ்களை வைத்து நம் மீது வழக்கு பதிவு செய்து நம்மை சிறைச்சேதம் செய்வதற்காக இந்திய தண்டனை சட்டம் என்ற ஒரு சட்டத்தை நிர்மாணம் செய்தார்கள். ஸோ in order to give punishments, the police department was created, and in order to register a case against the Indian people whenever any wrong act is done as termed by the law of Indian Penal Code, then the police took action against the Indian people, and they will be brought before the court. Then they will be punished according to law. ஸோ இந்த மாதிரி இந்திய தண்டனை சட்டம் என்றை உருவாக்கி நம்முடைய இந்திய மக்களையே காவல் அதிகாரிகளாக நியமனம் செய்து அதில் பல்வேறு நபர்களை அடக்குவதற்காகவும், பர்டிகுலர்லி தி அஃபென்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் ஸ்டேட். ஸோ பிரிட்டிஷ் நாட்டுக்கு எதிராக, பிரிட்டிஷ் ஆளுமைக்கு எதிராக 124 இந்த மாதிரி அரசுக்கு எதிரான குற்றம் என்று மெயினாக அதில் ஒன்றை புகுத்தி நாம் பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தை எதிர்த்தால் நமக்கு 124 போன்ற கொடுமையான சட்டங்களை வைத்து அரசுக்கு எதிராக போர் புரிந்த போராட்டம் செய்த நமது ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர்ஸ் அவர்களை ஜெயிலில் தள்ளுவதற்காகவும் இந்த இந்திய தண்டனை சட்டம் என்பது உருவாக்கப்பட்டது. அவர் இந்தியன் ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர்ஸ், they are fighting against the government in order to prevent them from fighting, in order to keep them inside the jail. Our freedom fighters, the 124 and onwards offense against the state, the chapter 6 was introduced, and in order to keep the freedom fighter inside the jail, the offense against the state was introduced by the British government. Then our freedom fighters are kept inside the jail in order to prevent the Indians from fighting against the British people. That is one of the main object of the introduction of Indian Penal Code. So Indian Penal Code is legislated by the British people. So it is a legislation given by the British people, and 1860. So that is the main 1860 itself. The Lord Macaulay introduced the law of Indian Penal Code before the India, and thereby they want to rule us and treat us as slaves by using this law. ஸோ இந்த இந்திய தண்டனை சட்டம் போன்ற பல்வேறு சட்டங்களை மீட்டுவதன் மூலமும் நம்மை அடிமையாக்கி ஆளுவதற்கு ஒரு ஆயுதமாக பயன்படுத்தப்பட்டது. Then after the independence, the very same law is still in force, and the definition of acts termed as a crime is followed by our after independence also. That is the amendment, the legislation of Indian Penal Code in India. That is so Indian Penal Code. So the British, there is a penal code. தண்டனை சட்டம் என்பது பிரிட்டிஷ் அரசுக்கு ஒன்று உள்ளது. ஆனால் இந்தியாவுக்காக ஒரு தண்டனை சட்டம், இந்தியர்களை தண்டிப்பதற்காக ஒரு சட்டத்தை வரையறை செய்து அதற்கு இந்திய தண்டனை சட்டம் என்று ஃபார்முலேட் பண்ணார்கள்.
இன்னென்ன செய்கைகள் செய்தால் இன்ன குற்றம், அந்த குற்றத்திற்கு இன்ன தண்டனை என்பதை ஒரு சட்ட வடிவாக அமைத்தார்கள். ஸோ they termed certain acts as the offence, and for the said offence, if any person is committed, and punishment is awarded as per the Indian Penal Code. So that is the main object behind the introduction of the Indian Penal Code. Now, this is the basic things of Indian Penal Code. Then, how to read an Indian Penal Code? There are Indian Penal Code mainly consists of two kinds of section. One is definition section. What is meant by an offence? For example, if we are going to the 299, so the chapter offence against the body, human being, so that is the 299. One of the ECD chapter 16 of Indian Penal Code, offence against the human body. So, what is meant by homicide? ஸோ ஒரு குற்றம் விளைவிக்கக்கூடிய, குற்றம் தரக்கூடிய மரணம் விளைவித்தல், தட் இஸ் கால் கல்பபிள் ஹோமிசைட். அது எந்தெந்த செய்கையினால் ஒருவருக்கு மரணம் ஏற்பட்டால் அது குற்றம் என்று தண்டிக்கக்கூடிய மரணம் விளைவிக்கும் செயல் என்பதை வரையறை செய்துள்ளார்கள். 299, 300, 301. ஸோ செக்ஷன் 299, 300 and 301 are defining the various, the 200, 300 are both sections are defining what is the homicide, which is culpable, which is punishable, certain causing death of another person is punishable. Culpable means punishable. Homicide, so the death, causing death. So punishable causing death act is called culpable homicide. The definition is given, and for which the penal section is 302. அதற்கு தண்டனை வழங்கக்கூடிய பிரிவு என்பது 302 ஆகும். So whenever a charge is to be filed before a court, the penal section, that is the punishable section, what is the punishment section alone is used for charging an offence. Definition section is not at all used. ஸோ ஒரு குற்றப்பத்திரிகை அல்லது குற்றச்சாட்டு சாட்டப்பட வேண்டுமென்றால் ஒரு குற்றத்திற்கு என்ன தண்டனை என்பது எந்த சட்ட பிரிவில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. கொலை என்ற உதாரணத்திற்கு, கொலை என்ற குற்றத்திற்கு 302 தண்டனை குறிக்கப்பட்டது. ஆனால் கொலை என்பதற்கு வரையறை 299, 300 குறிக்கப்பட்டுள்ளது. ஸோ அந்த கொலை என்பதற்கு வரைமுறை கொடுக்கப்பட்டதற்கு தண்டனையானது 302 கொடுக்கப்பட்டது. ஆகவே குற்றச்சாட்டு என்பது 302 மட்டுமே வைக்கப்படும். குற்றத்தை வரையறை பிரிவுகளின் அடிப்படையில் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட மாட்டாது. charge framing is also can be done under penal section alone, but not under the definition clause or definition section like 299 or 301. That cannot be used. Punishable section for murder is 302. So charge can be framed for murder only 302, though it is defined under 299 and 300. ஸோ அந்த ஒரு சாட்டப்படுவது என்றால் குற்றத்திற்குண்டான குற்றச்சாட்டு ஆயுள் தண்டனை அல்லது மரண தண்டனை என்று 302 கூறப்பட்டுள்ளதால் அதன் அடிப்படையில் மட்டுமே குற்றச்சாட்டு வணையப்பட வேண்டும்.
அது வரையறை கொலை என்பதுக்கு வரையறை உள்ள 299 அல்லது 300 ஒரு குற்றச்சாட்டு வணையப்பட முடியாது நீதிமன்றத்தில். ஸோ தி penal section is used. Then in order to prove an offense, the definition clause can be used. That is the ஒரு குற்றம் என்பதை என்ன என்பதை நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளதா, அது வரையறைக்குள் வந்தால், அந்த செய்கையை செய்தால் அது குற்றம் என்று கூறப்படுகிறது. ஸோ த டெஃபினேஷன் கிளாஸ், வாட் இஸ் தி ஆக்ட் விச் is an offense, is defined under section. So if any act is done according to the definition section, then he will be punished under penal section and charge will be framed in the penal section. So whether a particular act is an offense or not can be decided only after going through the definition class. ஒரு செய்கையானது குற்றமா இல்லையா என்பதை நிர்ணயம் செய்ய வேண்டுமென்றால் வரையறை பிரிவிற்குள் அது அந்த குற்றச்செய் ஒரு செய்கை வருமானால் அது குற்றச்செய்கை என்று எடுத்துக்கொண்டு அந்த குற்றத்திற்கு என்ன தண்டனை என்பதை அந்த தண்டனை பிரிவு என்ன கூறுகிறதோ அந்த பிரிவின் அடிப்படையில் குற்றச்சாட்டு வணையப்படுதல் வேண்டும். குற்றச்சாட்டு இறுதி அறிக்கையும் காவல்துறையினால் தாக்கல் செய்யப்பட வேண்டும். ஸோ தட் இஸ் தி பேசிக். So whenever we want to read, we must know what is the definition of offense and what is the punishment for that offense. So the various sections are like that way alone in Indian Penal Code. So the main object behind the for framing charge, we should know the definition, what is the offense, what is the punishment for that offense. We must know both. In order to prove a charge, we must know the definition clause. In order to know the punishment, what is the offense and punishment, we have to go through the penal section. ஸோ ஒரு செய்கை குற்றமா என்பதை முடிவு செய்வதற்கு நாம் முதலில் வரையறை செக்ஷனை பார்க்க வேண்டும். அந்த வரையறை செய்த குற்றத்தில் அந்த குற்றத்தை செய்தால் அதற்கு தண்டனை என்பது பீனல் செக்ஷன் தண்டனை பிரிவின் பார்க்க வேண்டும் என்பதுதான் அடிப்படையாகும். ஸோ like these are the various proceedings are there, then the offenses are, various offenses are defined in the Indian Penal Code. That is the basic object behind the Indian Penal Code. So the various chapters are there. Mainly first of all, punishments. What are the kinds of punishments are available? Imprisonment or rigorous imprisonment, and punishment, construction of time. So what kind of punishment can be awarded? Then the general explanation. What are the, in chapter 2, what are the words are used in the Indian Penal Code? Then what kinds of punishments can be given? So even though certain acts are defined as an offense, if any particular circumstance, any criminal act is caused that cannot be termed as an offense, so that is an exception to the general Indian Penal Code. ஸோ ஒரு செய்கை குற்றம் என்று கூறப்பட்டிருந்த பொழுதும் அந்த செய்கையை சில குறிப்பிட்ட சூழ்நிலையில் செய்தால் அது குற்றம் அல்ல என்று விதிவிலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. அவை எவை என்பதை அத்தியாயம் 4 சாப்டர் 4 ஜெனரல் எக்ஸெப்ஷன் அதில் கூறப்பட்டுள்ளது. அடுத்து சாப்டர் 5 அபட்மெண்ட், ஒரு குற்றத்தை தூண்டுரைத்தல், உடந்தையாக இருத்தல் என்பதற்கு. அடுத்தது 5A குற்றச்சதி,
கான்ஸ்பிரசி மீன்ஸ் குற்றச்சதி, ஒரு கெட்ட செய்வதற்கு கூட்டு ஒப்பந்தம் செய்வது, சதி செய்வது. Then the offense against state, and then the army, பொது அமைதிக்கு tranquility, then the public servant, election, and contempt against the law and justice, giving false evidence, and the coin and stamps. So fabrication of and making of coins and fabrication of government stamps, papers and seals of the government, and weight and measures. ஸோ அந்த எடை மிஷினில் எல்லாம் என்ன ஃப்ராட் பண்ண முடியுங்கிறது. அதே மாதிரி பொது சுகாதாரத்திற்கும் பொது அமைதிக்கும் சில எதிராக செய்வது, மதத்திற்கு எதிராக செய்வது. சாப்டர் 15. சாப்டர் 16 மனித உடலுக்கு எதிராக என்னென்ன குற்றங்கள் செய்ய முடியும், சொத்துக்களுக்கு எதிராக என்னென்ன குற்றங்கள் செய்ய முடியும், சொத்துக்களுக்கு எதிராக. அப்புறம் அதே மாதிரி ஆவணங்கள் மற்றும் அறிவு சார்ந்த ப்ராப்பர்ட்டி மார்க், அதற்கு எதிராக என்ன செய்ய முடியும். கிரிமினல் பிரீச் ஆஃப் ட்ரஸ்ட். ஸோ தி கிரிமினல் பிரீச் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் சர்வீஸ். ஸோ கான்ட்ராக்ட் ஒப்பந்தத்தை மீறுதல் எப்பொழுது, திருமணம் பற்றிய குற்றங்கள், கணவன் மனைவிக்கு கொடுமைப்படுத்துதல், மானபங்கம் ஏற்படுத்துதல், உயிருக்கு பங்கம் விளைவிக்கல், மிரட்டுதல், அதாவது அட்டெம்ப்ட், இந்த குற்றத்திற்கும் முயற்சி செய்தல் என்று 22 அத்தியாயங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளது. ஸோ there are 22 chapters which are dealing with the various offences of Indian Penal Code. So even though nowadays various acts are committed through various medias like social media or internet that are not defined in the Indian Penal Code. So which certain acts due to modern technology termed as an offense. So the separate legislation was introduced. So these are the Indian Penal Code is a legislation given by the British people. இந்திய தண்டனை சட்டம் என்பது ஆங்கில அரசால் நமக்கு இயற்றப்பட்டு அவர்கள் நம்மை விட்டு சென்ற பின்னும் அதே சட்டத்தை நாம் பயன்படுத்தி வருகிறோம். So these are the fundamentals with regard to Indian Penal Code. This is an introduction class. We are going to see each and every chapter and sections hereafter in the next class. Thank you for watching.